of Mr. Semi Jemfi. The Foreign Exchange Act 2006, Act 273, prescribes under Section 3, Clause 1 and 4, a person engaging in the business of dealing in foreign exchange without a license issued under this Act. In other words, the Foreign Exchange Act has prescribed anyone doing businesses with the United States dollar or any foreign currency without approval or license so granted under the Act. The business of dealing in foreign exchange includes the receipt or payment of foreign currency. The Bank of Ghana has constantly reminded us through various notices that pricing, advertising, receipting, or making payment for goods and services in foreign currency without authorization from the Bank of Ghana is illegal. The penalties for such violation includes a fine of up to 700 penalty units or a prison term of not more than 18 months or both. The Ghana cedi, or the Ghanaian cedi, is the only sole legal tender in Ghana. And for emphasis, let us repeat this. The Ghana cedi is the sole legal tender in Ghana. There is no justification whatsoever for keeping stacks of dollars because foreign exchange businesses and international payment are regulated under Section 16 and Section 15, which provides that, and I quote, each payment in foreign currency to or from Ghana between resident and non-resident or between non-residents shall be made through a bank. So if you have any payment to make, for which reason Mr. Semi Jemfi was holding United States dollars, stacks of dollars in his car or with him, he ought to have made said payment through the bank. The action of Mr. Semi Jemfi in keeping, spending, and circulating foreign currency is also an offense under Section 26 of the Currency Act. And for lokaci ya kai mu ka muku shashin wannan shiri inda za mu zamuna da tare da wakilan jam'iyyar siyasa NPP da NDC mu tattauna akan batutuwa da muke da su yau. Ina tare da Alhaji Saiwa a fannin NPP kenan ko tukunan chairman Chairman Maestro. Yes, sir, boss. Now, they don't need introduction. You've been with them for the past 1 year. Indeed, if I know you be the host of the program, I might not give you a quote. Also, it has come a trademark because if you are not on the set, I can ask him for good. So the moment you appear on the set, I could so I have to be. So with the singing, no, be fair to me. If you the host of the program, I should just tell you. Yes, I also come with the quote. Don't worry, henceforth, you need a host. Very well. So even Koban quote a movie, not cowering a car, that's on that note. All right, so Munsang issues they the kingdom. But first of all, before even Nzokansu, now so Muduba, let's go back to Sosu. It will form the basis of what we want to discuss here regarding the Sami Jemfi story. That's the trending story here. So Sosu, I want the two of you to pay attention. Okay. It is well you committed no crime. The haters are hurt. They can't believe that God can lift and bless you such that you can become a blessing unto others. Leave them. Let them do their worst. We got you. God has your back. Stay focused and blessed. I want to start with you, Maestro. Yeah. Is that the thinking of the NDC? I mean, regarding this matter, the Sami Jemfi Agrada? Yes, officially, the Sami meet chief of staff when it was summer. We don't get the outcome.
The conclusion been so dajin na. It's not public. Ama Intel muka peak ni kama he was cautioned, okay? And he also have kadam and the boss okay yes someone can na. They need to hear your side of story, what really transpired. Sometimes video no kuyagan video no whatever transpired. Ama you as the from the horse's own mouth. That matter jiba to back in Kekuma, okay? But the position of the party, no. Shini, we look at I've been the Faruna. Come when beef to ya check among ya sata kudiba. Okay? Nobody check among ya sata kudi. Ko maybe auditors sunji gold board in audit and check among ya sata when kudi kokuru in abache. That's on record. As at nobody from in and out, nobody. Okay? No. By one nokuma code of conduct na is John Dramani Muhammad na. The giving was silent on that. But you cannot receive or you cannot bribe somebody. I'm asking you to come, it's not a bribe. Giving, it wasn't silent. It talks about gifts. No, you can decide to give somebody something. When it is the game again about gifts and hampers that companies kiduka sunaba farku ma'aikata. No. The company do when a bon company. What I'm saying is like you as a person appointee, appointee on your own if you wish, whether for your salary or your savings or something. So it falls under in gifting. Now the question here is in gifting. When eating gifts. Now, when eating gifts, okay. I've been that could kick a gift in Akasamu. So, for instance, in acting, she's a fee, acting chief executive, good boy. Yeah. She act ye bow when he killed Tom Kudi. Yeah. Kudina. Yeah. Doing the day angani come angan video, ya feed the Kudi, ya ba me. She's with Zama Magana. Yeah. Don't you think it is yanada? It is, how do I put yes, it? come on, associate for it now. Everybody have his own interpretation and his own understanding. Is that okay? So he's working Anna Chota, Tumbayoba. You know, there's one video another going around. Come on, former vice president went and funeral and donate some money. You understand? That's a donation at a funeral, which we all know, and we are not. You see, the reason why I will not allow anybody to bring in the former vice president. Yeah. If it is wrong, we are bringing it in to say that it is also wrong. No equalization. Whatever donation or gift, there's a money. Yeah. Is that okay? I've been the case that some approach. Because modest for apprenticing now, everybody have his own of doing his own thing. Maybe the cake maybe when it's about no kudi da anu dama. Is no problem. As a party person, how do you feel seeing Sami Jemfi? Yesterday, I tried to count the number of dollars the Kidaya. Yeah. The bata to kunam bondo kuma de kianu shita karibiduka. I was like, if what she said is anything to go by, she says $800. Yes, that's no to gudaduka $800. No, she $800, but it is not specific. Say, note. No, but she said it. She said it. Come on, 108. Yes, 800. Yes, that's but it. according to her, yes. So if what she said is anything to go by, the muka kida ya jia maana nkawe muka aje video muna kida ya kudine. One dayftanu shi mun kida ya 18. Pa. Nazwa. 18 nazwa sama. That's 1,008. Tukunam bundle nende ki kuma nushi wa namba musan adadin shi ba. She said mutande wa with $10,000. $10,000. Now fira muki sama. That's okay. $10,000. Nkan narka shi cikin the current CD rates. I want us to do a small exercise here. CD to dollar. Nkai shi kayan kashi. Okay, so let me do it dollar to CD. Akwai lokaci sama kudi. Dollar to CD. So $10,000. 10,000. That's around
Sofon Kudi, that's around 1.2 billion. let us be serious this morning. Let's say 1.3 billion. Let us. Sofon Kudi. No, now build one point. Okay, build. Yeah, now, okay, build. Now, When you finish. as an NDC supporter. Yeah. But can you, if assuming this is true, Yeah. are you not worried? Even if it is $1,000. Yeah. Well, the Gamuda Agrada that in the last election, the words that are used against your party, Mahama, Sheikh Gamuda, just giving a fuel. Sheikh Bata Wanga Kudi, Kaman Karbi. Well, I've been there. I'm not worried. I was happy as an NDC I've been there confident if that is true. Okay, meaning we don't conclude it is reality. Come on, this. No, nobody is concluding. Yes, it. That's why we are discussing. Yes, conclude. We will discuss. Very well. Yeah. So you can get $800 with $800. Is that okay? Not an endina and say Nanzam Nanganchi career take because Mudamuka gang video na buga video na please help me with the Samijan Fee video. I want the video, the original one, the one we played yesterday. I want it. I want us to do a small exercise here and then debunk what she's saying. Agrada Mun Center Makariachian. I want us to debunk it. So if you can play that video, the one we played yesterday, the Samijan Fee Agrada video, where he was counting the money. I want us to count the number of notes that came from Samijan Fee. You see, we are doing this exercise because we don't want to leave any stone unturned. Can't understand? Yeah. So let's watch the video. Muduba video now. That's so Muduka Muduba. So we are watching the video. I beg you. So at this point, Samijan Fee is already counting the money. I've been here, Kanshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I just counted 15. I have just counted 15. Let's continue. Ya kida 3 akara. So when I 18 account. Can't understand. Even before video Nigeria, she na ya too far account. And look at when the take shake kudina. Can I gan now you kudin and the take shake. So no, I'm just saying it to debunk what she's saying because it's a koya Santa Makariachian. Okay. So Magana the take $800 in Kariani, it is actually a bundle. Donya 18. Wanda mumuka gani ma kami video neck camera ya kauri ma ya fara count tukune kauri. So we miss some. Tukuna wanda ke rike da shi yake kida yawan. Duo, watch it closely. Da ta karbi one. She ta karbi wannan ta kara kwace wannan ma tukuna. Wannan ma ta kwace tukun ta karbi wannan ta kara. So kariya take. Duba look at the money. She kariya ta wannan ni na so mu establish wannan kaman kariya take. To come one a lot of NDC people think that such a person, you don't even associate yourself with such a person. Honorable. Yes. Well, listen to her. Sami is not a friend, but a number she okay. It's coincident she can meet with Makokina. If someone is not your friend, you can whisk away Kudi Anushaka and he will not react in any way. When she come to him, you see, man, for the Abu Gurani ba, Niban defend. When it comes to corruption, when it's SATA, when it comes to public domain, whether you're an NDC MPP, I will be very hard on you because it's taxpayers' money. I must now, but established but that money is a taxpayers' money. Is that okay? There's always sometimes people ask for assistance on a career, whether in private or in public. Is that okay? So one thing I agree, man for kamar mun da kai muke tarenga ko muke tarenga je kamar mu wata rana na samu wani masayi kuma ya da san ko na zo kuma ban yayi ban kumiyawa sai ku ga wani na nan ma da maybe yana phone in ko kaza ya been a critic on me je na bashi kaza you feel something wannan I agree with the party full sugars because man for da muka zo ga
when I begin kumalo yoba. Is that okay? Kuma when I kuma you have some closeness to Sami ko yana phone be do ko yana so you get be examuchi. Okay, all of a sudden aja ganya ba wanga agrada from Turu to church. Is that okay? Is that okay? So ni abene ke duba issue nani kama ba manafari. Sometimes there's a gift. Nah. Mutu na tema kama woni. Da muke zo ne ga mu duka mu ya MPP da NDC na muna tema kama woni. Juna mu. Is that okay? We are not enemies. Ama ideology nani yazama different. Una na kuma one mother one father. Una na kuma one father different one. Even your wife can be MPP, your husband can be NDC. Is that okay? Yeah. Wannan ba adini bane ra'ayi ne. Gaskiya. Sai aka binga muna tema kama juna. So zan yi zuwa kan ga wanga bu yazo sai gan kaman ba bai dace da mutane ba su ji dadi wannan ba quickly ya zo ya apologize wannan integrity kenan wasu way ya apologize to NDC supporters not to Ghanaians because nka do but because manafari apology in there is like it feels like manafari from day one fine kudi na ni na buyer but my party people are not happy from day one party people that raise their voice first before yesterday MPP press conference. It could be from that be broken now. It was party guys from all the platforms look at. Is that okay? Say come okay. That if that's the case now, we have a minute. Alheri nei ama bayishi yanda ya kamata ba. Wannan bai mai dadi ba. Ya mati kaza saboda kuma wai ta zo ta ce kamar mu je ya bada president mama ankuri sai ya ce mata kamar ki bar zagi manya kuma kake maganar da ba a cikin Allah ya ga mi kan ba me zai ci kuma in bai ci ba kin koma back to shrine kin koma back to Turu amma wannan ita maganar da ta yi kenan that's okay mu agrada dai ba maganar da agrada da ta yi mu yadda da ita that's okay so man for in all now wanga is a lesson to everybody ana alheri amma a sai da zai alheri na ke yi shi okay ni wani mu ne wani alkhairi ni zan ji dadi ne in the sense that in ai mu wani alkhairi ka ji dadi wata kuma ka samu alkhairi is that okay amma as a public servant is that okay ka san yadda zaka yi alherin nan na'am kuma da wazi kake ma alherin nan because natural fact in zai zaka na ka wani alheri zai ma alheri nobody have any word to say because kana taimaka ma party kana taimaka ma al'umma kana ba mu platform muna advocate muna fada abin da yake tafiya ka da zance kuma ga wani taimako kaza is okay ba ba ko bane saboda zaman da muka yi na so in all na it's a lesson to everybody every appointee zaka alheri ka duba zaka yi kuma ka duba left right yes it come to stay kan san ko kuma in actual fact I was happy malafar mutum ya own ya yadda kama abin da yana mutane basu na yi laifi people say shi sami jamfin da kanshi kuma utterances shi da yayi kwanakin baya in maganan wani ya tashi inda yake yin maganan yake dokan yayin magana so it's like you are looking at someone who is very careful and he would not be involved in it's also kai abanci kamar when cross rafi ba kaka zaki kada ko ne ko na kira this business of politics is something else it's a kaga mutum kana magana yafi you don't know what tomorrow can be okay tomorrow is very pregnant is that okay amma shi na shi ne different other issues ne yake magana nan ne this one is not corruption this one is not bribe this one is not thievery. Are we going to see Mahama going for loyalty or in fact doing what a lot of people out there, some people, not a lot of people out there, expect him to do to sack Sami Jemfi? Or is Mahama is going to go info analytics? Have you seen their survey? Info analytics on Musa Dankwa on this issue. Yes, people, 55 are saying they should pardon him. Some people say they should sack him. People say that they don't have any view on that. When did he do that? Yesterday. I mean, his surveys are... Yesterday is there. Just yesterday. Yes. Yes. This is the man who... methodology. Yesterday, yes, it is online. I don't know how when it is survey. Is it an online survey? It's online survey. Online survey. Yeah. Yes. Online surveys, the accuracy level. What I'm saying, this man, when it comes to his work, nobody can doubt it as at now. It's one of the
posters that we trust as at now because of what they've done, the MPP primaries, the NDC primaries, and general election. So it's not about whether what Sami Jenfi did is right or wrong. It's about what people are saying. It's the people that we are governing. It's the people that we are dealing with. It's the people that we are dealing with. And besides, no, it's not concerned with any criminality. That's my problem. Wallahi, Malafari, Muna Zuninga, Sami is my boss because I'm a communication officer from the constituency. He's a national communication officer. Is that okay? He's my boss. Sovi Shingadi. Yeah, it is there. It is one. You can just do You can just do it. And this is the man that people say they call him Lotto forecaster. No, I get it. But yes. You see, man kira ke Lotto forecaster. If magana ya tasha ana antung doki magana ana yi tumba ma aji magana ba. Gaba dai no shi ka fito da Sovi. Every researchers have the way of their doing this. Every process. As at now, in Ghana today, is the most credible poster we have seen. Because you are predicting. Yes, everything is coming. Yes. Even some of the appointees in the Ake shop head and so, even the cases that will come, you can even make a survey and tell you that it will end this. These people are not happy. You can even tell you regional basis. Regional basis. So, in all in them, yeah, admit, come on, people are not happy. All right. So, yeah, bad and kuri. Come on, it is transparency. Okay? Come on, it's a guide to other appointees. All right. Come on, Zaka Kaduba left, Kaduba right. Right in Katukunanka. You want that chota, yeah. And Shugo Chiki Yankuri. To na farko dai ina gaida masu sauraron mu. Godiya da amincin Allah ya tabbata a gare ku wayanda suka samu lokaci suke duban Baina TV war hakan ga ma'aikatan gidan nan kuma Allah ya kare su. Ina gaida mai gidana Alhaji Masaud cha mai buga-buga aka drop the mic, ina gaida shi. Na biyu shi in gaida Captain Moses Abo, the Blue Army President, ne ke duka ina gaida shi. Malam Fari, alheri na da kyau sosai, ba wanne yake alheri, ko ba haka ba, alheri yana da kyau. Amma in ji abin nan Zabura kenan ko ai shine Bible ko. Zabura ya ce idan za ka yi alheri da dama kaka bar hagu ya gani. Yana abin nan littafin Christians ya gwada kenan, ko cikin musulunci ma wai alheri sirrance ya fi. Ka yi sirrin ka ba mutum Allah ya rufa maka asiri. Dan shi ba wanda dai zamna ya ce kaman alheri bai da kyau. Amma yau mu musulmai ne ko ba haka ba. Shi a ce kaman sarkin turun garinmu zai gina gidan turu, shi kai musulmi ka ɗauki kuɗi wo ka je ka yi alheri ka je ka bashi. Ai kaga ya zama rawan kai malami da rabon giya. Ka fahimci ko irin shi ne na Sabi Jenfinga. Alheri yana da kyau, yin shi dai yana da kyau, amma ka duba na ya kamata ka te da shi. Kuwan da ake yin nan duka ba batun alherin yasa ake kuwa ba. Zartutukan da ake yin nan, wannan makudan kudin da ke hannun shi na dokan kasa ya gwada irin wayannan dollars nan kana rike da shi, ya kamata akwai receiptin da ke gwada cewa ga inda ka je ka karbo wannan, ka je ka sake wannan kudi. Bai da shi ne. Maganan da minority suka call kenan. Ni ban ce yana da shi ko bai da shi ba. Ka gane ko? Na ce abin da ya kawo maganganun. Ka gane ko? In CDs ne ma ya dauki ya bata bai da ciwo. Kamar wannan dollars nan da ya dauki ya bata. Ka fahimci magana na ko? Yau mu duba ba wannan ya ce kaman Sami Jenfi ya sata kuɗi, gaskiya ne ba barawo ba ne, kowa ya san Sami Jenfi ganan ga. Sata dai baka iya ka taba shi da shi. Abinda zaka iya ka ce ne kila zartutukan bakin shi ko yana da girman kai, abinda zaka iya ka tagin shi da shi kenan. Amma ka ce sata Sami Jenfi sam, she tambaya muke yi ba, yaushe ya shiga office wannan cikin lore ma kenan da ya bude bagi ya dauko wannan $10,000 din nan cikin lore kenan, wanda ke gida nawa ne? Ka ganna maganan ke tafiya ba da gida ba gani ba. Ba gana gida. Na cikin lore ma kenan da zai fita. Ke gwada akwai wani, me gwada cewa kuma akwai wani gida. Alaman karfi na ga mai kiba. Alaman karfi yana ga mai kiba. Mu duka muke zamanin ga akwai wani 20 cd a jihun. Akwai kuma wani kiba ciwo ne.
ciwo ne amma ka ga mai shi dai ka san kaman wanga yayi lafiya she in kun shiga ne zaka ga kaman wanga ashe abin ga zakin takarda to shi dai she a shiga tukunna a ce wani na gida tambayan da muke yi kenan wannan dole sin nan na cikin lore ma kenan na cikin bagin ma ba duka kenan bo ya cire ɗaya ne daga ciki wanda ke cikin nan ya fi karfin wannan wannan bagi ba na abin gaba ne o politicians ina zo abin ga anya tafiya abin ga current minister current abin ga health minister Minta Kandor loren shi ya taba sabon accident wo an ga $20,000 ciki lokacin kesin Cecilia Abinadapa ya fito da ba yayi wani magana tun wajen na respect gayin na ce kaman yes wanga politician ne da zai je nisa ya san abin da yake ciki da media suka kira shi ba wai bible say obi a wanye bone da no won tu buon bono a fito a gwada mai inna shi ya tsaya ya zargi matan nan bai taba yi ba kuma zai faɗi da babban murya ba politician da ke tafiya bai da irin wannan dole su tare da shi ko bai da kuɗi a je gida in case of emergency wai ba masro na wani magana nan ga wai in ka yi faɗi ka yi tuntuɓe kaka duba na ka faɗin nan duba na ka yi tuntuɓen nan jiya da yake kan hajiya salamatun nan me ya happen yau ya zo kan kai ibrahim wani hajiya salamatu karin magana nake yi jiya da yake kan hajiya salamatun nan wani magana kai malam yakubu ka faɗi wane ne hajiya salamatu Cecilia Abinadapa kudin ta ya bace ina zuwa kudin ta ya bace ita no ta je ta report kaman an min sata dan sabon kudin da ya fito waje wani magana ne NDC su sami jamfi ba su faɗi ba barauniya ne ta sata kudi tun da ta fara ministry tun lokacin abin ga kufuwo kun taba jin kaman wai matar nan ta yi sata dan gano kudi gidanta yawa in dai kana rike da kudi na gwada cewa in kana rike da government position kai barawo ne shi dai sami jamfi kuma barawo ne ka gane magana na ko in dai abin da ya happen jiyan na jiya waye ce Cecilia Abinadapa waye ce ta sata kuɗi ita kudin ta ya bace mai ta an san adadin kudin yana da yawa kudi haka dewa kuma dai dakin ka dai ai shine batun da abin ga Madina MP yayin nan Allah na iya ɗaukaka mutum kowane lokaci ta Allah ya ɗaukaka ta Allah na iya ɗaukaka mutum kowane lokaci Allah ya ɗaukaka Sami Jamfi ba kowa ba ne yau Allah ya yi shi somebody cikin ganin daman Allah yana magana ba wani magana ba ne amma yayan NPP kuke son ku doko maganan ku sassa wani ba wani magana ba ne da yan party shi suka fara malam fari shi yasa da zai roki don girman kanshi bai roki ganiyarsa bai roki yan gana yan party shi suka fara ko Masro ya faɗi shi yanzu gano kace apologies da ya fito da shi wajen nan yayi ma yan party shi ne yace yes da wannan magana ya fito nan yan party shi suka fara ga mai gidana ni da shi na ka duba kullum kowane talata ya zo ya tsamna nan ga muna zaune reception yana call wani adare no ya bashi wannan bai nuna yayi da na no ya bashi wannan bai nuna yayi da na ku da zan kai shi ku a gan shi no ya bashi bai bashi ko kai su ba kuma kai da shi kuka yi aiki wa party ya zo fawa da ya zo tsakanin mu da Allah communication team na yaushe ya taba organizing su yace kamar yanzu party ya zo kuma ga 1000 ma ku karbi TNT ku je da ka je kana ba agra da what do you expect from the president on this ya kore shi ya kore shi yan baya su dauki su koyi wayo Cecilia Abinadapa Akufo-Addo ya kore ta ita immediately ita ta resign inda yana son irin shi kuma ya resign ita ta resign ta ce kaman kesin da ya zo dan je court ban so in je court ana kira na minister position da ka bani na gode aikin da nayi ga ina na kai gashi nan na ajiye babba kenan adilan mace kenan amma wani magana ne Sami bai yi ganan gaba da kana expect akwai lokacin da ya je ya kamata a ce Sami Jamfi ya ajiye aikin shi ya so ai bincike to wai an yi binciken ana yi an kira shi an cikin bincike kina an ba ji magana bakin ka ban yayi bincike cikin zaburan nan no wai lokacin da nana Hawawa da Adam da suka ci diyan icen nan ubangiji shi ya san gaibi ya san kaman sun ci icen nan amma da yazo da ya ba su chance su yi maganan bakin su she tambaya Adam me kuka ci
maimakon ya ce mun ci ɗiyan icen nan da yake bil adam ne shi ya ce kaman ba wai Hawwa ta yi me ta support muka ci ka gane ko irin shi aka kira shi an kira shi ne aka ji maganan bakin shi amma zan faɗi maka ba abin da zai auku oh darling boy sami jinfi ba abin da zai happen gaskiya ba abin da zai happen ba abin da zai happen well clearly katam ina nan ne on behalf of party ko na kariya amma sai na faɗi maka an kira shi from the horse's home mouth aka magana amma in actual fact na the outcome is not yet out so by yanzu nan conclude ko exaggerate okay what party abin da mu party as at now statement da yake kai wannan issue nan ne party are saying that ya show maturity da ya admit kama abin da mutane suka zarge shi na wai bai ban ya apologize is that okay kuma yake kama it won't happen again amma he just a guess ta ni da mutum ya gini mai taimako ya bashi he knows matan ga ta been critique on her ta zage mu kaza but he say it is only fool doesn't change his mind. And politically, your best friend can be your worst enemy, and the worst enemy can be your. Some people are hate. And when you man for election, you only have to hard on you. And when next election come, it's become your destiny because of we work with numbers and you accommodate everybody. Kanzanko say they want to too much in Aki good in she. When I was my enemy, yo, go be. Boy, deputy director, communication director, na MPP, Ozubempa. He was an NDC boy. Everybody come of one guy, but it's now with the MPP. Is that okay? More than they work and not be so. We salute him for being bold. He accept his. I've been the year na be judge ba. Come on, let's say for dinner. One guy is a guide to other appointees. Malam Fari, we ka yi alheri ka fari ka duba left ka duba right. Is that okay? Amma ni ma da bin ya faru kan people are not happy because of kasan expectations too high. Yeah. Expectations too high. Amma sometimes kakan Malam Fari rabon mun bi zuwa annu wani yau. That is what I believe. Ku ya kai inda Allah ya riga ya kaddara. Ko an baka ya bace. Ya bace. Rabon kunkuru bai hawan. Yes, yanda Allah ya riga ya kaddara kamar matanka wani abu samiya ba ta wani abu kuma inda za ka hadu a basu na Allah ya riga ya kaddara amma mu fahimta mu nan ne man kamar how will it happen amma wurin Allah dai Allah ya riga ya abin ga so ni haka ga ni na addu'a ne kamar ni wata ran nan gamu da shi Allah ya sa muna politics ne ba tauhidi ba sai wala bare ni ma addu'a na kamar inda na gamu da shi wata ran shi ba bari continue maka magana kana ba kaga ina magana ya abin ya bar ka shigo ciki maganan bakin mu ka gane ku in ka tuna lokacin da ya je Peace FM Kwame Safakan ya ce mai kaman same kana da bright future maganganun bakinka ka sa hankali in ba ka yi careful ba wata rana maganan bakinka zai yake ka ai kana tune da wannan maganan nan ko da ya je Peace FM maganan da abin ga Kwame Safakan ya faɗi mai kenan barbatun korin shi maganan da ya faɗi mai nan wannan da mu tsaya kai mu duba maganan da ya faɗi mai nan akwai hankali ciki ko ba hankali ciki maganan manya ne ai ya girme shi chamai jena ya girme shi ko ba haka ba she ya advice shi as anina wo ban yadda ka zamna nan ga mu da kai mu yi program amma ka duba maganan bakinka da kyau maganan bakinka wani ya dauki shekara da shekaru ya build sunan shi ya aje ka zo ka dauki just a second ka bata mai suna kana girma kana zuwa because kana da future gobe kawai maganan bakinka zai yake ka abinda ke da ciwo lokacin yaranka sun fara wayo za a fara bata maka suna nan zaka yadda maganan da nake faɗi maka nan last abin nan kan abin ga sisili abin da fa kai don kanka wajen ga ba zattutukan da baka haka kake bude idonka kana kara kana tsawa amma kaga yau kana tauhidi no wanda wani nake yi kaga yau kana tauhidi yana da kyau ka gane ko mastro na farko ba ka iya defend wanga because one ina zuwa shi da kanshi ya fito waje wa maganan nan ni ke da kuɗi na dauki na bayar amma ku yafe mini simple in ba kai laifi ba ka nemi gafara in ba kai laifi ba ka nemi gafara saboda ai zaman lafiya yi saboda ai zaman lafiya don laifin da kai amma dan laifin da kai yasa kake neman zaman lafiya shi yasa ka fito waje ka zo kai roki gafara ka gane ko laifi ne mana no amma laifi ne
Dan Shiba. Just 1 minute. Dan Shiba. Nazwa. One friendly conversation. I want magana da muke yi. Muna advice juna ne in case kaman gobe. Abin da ke cikin ba. Ka san wai ba saboda yanda na bada kudin na. Grassroots ba su gida ba. Nasu ne kudin su ne. Saman kurmana. Shi shugaba ne yayi. Is a leader of the youth. Kudin su ne. Ina zuwa Rashawa. Is a leader of the youth. Kuma ba yin komai sai da jama'a wannan kariya. Malam Fari ka san kamar magana gaba ya bari ya fito da manganu dewa. Kaja ko we at the age of 24 years he had a big restaurant in Kumasi. Ba wanga magana ya fito da wannan. Ba wannan batun shi da Pablo. Ina zuwa. Batun gidan shi da Pablo. From abinga youth minister youth organizer Pablo kan wannan magana ne ba kan wanga ba ne dan shi kaka gama no mutane su raise issue nan kaman ba ina ya samu kudin nan Malafari we are the age of 24 years now. He had a big restaurant in the Sampain because so jewelry. He have his house. He had aiki da KME Kumasi Metropolitan Assembly. He had the planning is engineer and planning Ibrahim Mama. So is that not the same thing? Look at Chinda Batun Cecilia da Paeta Shaki Magana Mtani. This is someone who has served as a politician, minister under Akufo, minister under Akufo-Addo. So bate achieve $1 million. $1 million no one. Her ministries has been given someone has given money for dredge. But there's no any evidence. Come on, couldn't dredge in none. So when you say nothing has done there. So when you say this, when you say nothing has been done there, yes. But when evidence they the auditors went there audit. So is she's working freely. But the case is still on court. Fridays are jealous. Have you heard it? Cecilia Dapa Angie data court can dredging or dog. What I'm saying is that Cecilia Dapa is only in court because of somebody still had nature. It has nothing to do with the suka sata tanna. So come is it 8 or something? Friday Jia Naji news come on by. They wanted to jail them. Well, finally judgment to come on Friday. Okay. But the issue about Odo, the money, 40-something million Ghana dollars, it is part of the aura. Oral, is anything going to come out of oral? Yes. You wait and see. You see, come back sometimes, but ni when I believe. Kaji magana the dom level can oral investigation. What did he say? We a lot of the math issues now. They are just allegations, because there are no evidence that are back. But what I'm saying is that is it not the oral that they have started taking people to? No, I'm saying that dom level. Yeah. There is one of the people. That yes, 5 committee members in there. This is an office that open that any allegation that you have, you can bring it. I'm also sure that uncle here. So based on one now, ukuje to ezu na kama sun samu cases that I recruit. Now, is it $20 billion? $20 billion. Yes. Shake there daga cikin wanda suka zama na kan urali. Yake ga mu na kama maganganun da aka kakkawo muna allegations ne da yawa da bai ba wani evidence that what I'm saying is that he is a member and the chairman is talking. Who is a member? Between Okujeto Ablakwa and Domlevu. Wada ka yadda da shi yanzu wurin bincike kan auditing. Ya an samu information, an audit, an kare. Shi ce muna kaman based on auditing da shi yayi. As the reason why he is on it is because he is the former auditor general. Yes. That aka carry based on auditing of the information we orally now. Yeah. And most of the issues in the Samun, they are baseless. Baseless not because they are not true, but by evidence that I don't care back. Yes. Malafari committee now it comprises of security. Parliamentary oversight. Yeah, definitely, because when you are going there, that can jeuri me as maybe Canada one background capacity to investigate. That's okay. That's why you see what I'm saying is that Yasunan Shiba Banga Kofi Boache. That's why Kofi Boache is on it. And you have a lawyer on it. And then you have security experts. You have Remo Acha. Definitely. Okay. So what I'm saying is that this issue will come out. So until it comes out, I don't think we'll be fair to her. Now we are talking about Abinde Faru. Abinde Faru Shini, Sami Jemfi. Yeah.
Now, what we are hearing from the NDC, Shini, oh, Sami Jemfi, Wabobra, Yai Aiki, Yana Kudinshi to Kunezu, so can we equally say that Cecilia da Pakuma da Itakuma Kajaka go Kudi dakinta kuko wani ya sata kudinta aka zo ga kaman tana da kudi haka dakinta. She has given us a lot of explanation kaman kudin ma na brother ta na ciki mun ce ba mu jin wannan mijinta kuma ba na mijinta na ciki mun ce wannan mu ba mu so kuma mijinta da brother ta nan kowa ya san su, there are evidence they are businessmen, amma mun ce wannan ba mu ji, amma na Sami Jemfi gade, you want me Sami Jemfi, how old is he? 30 something. He's in his early 30s. And you want she national, you want me to believe that as for Shia Bobra, as compared to someone who is 70. No, what you are saying, you are also saying something. Yes. Okay. You like a Duba $800. We are talking about $800. No, what we did here is more. I will not go by what he did. By the evidence. What we see. What we saw here is more than let's be fair. Kama son ko gada mun ba mu je school ba ma muka ga bature ba mu san wan bature ba. You like wanda ka ba cikin hotun ga ka samu $100 yau ga ba ka ga sai ba she ka ce wai na zo wai na so kai shi wanda ka ce wanda aka ba ban nan ji tana da tarihi kasan ga zuwa wanda aka ba tana da tarihi kasan ga kamar makaryaciya kowa ya san mai yaudariya kuma ga yaudara kowa ya san agrada ka gani magana kowa ba under normal circumstances any sane person will not take the money from Sami Jemfi, face the camera and do but you see this is agrada ita kuma yanda take kina so ni ba wani explanation da agrada da ta kawo bayan wannan akwai wanda ta zo ta zamna cikin office ta kuma tana rike da kudin da the only explanation I'm waiting ko ni mashar da agrada ko the only explanation I'm waiting for, and one that I will understand or I will listen to is that of Sami Jemfi, not agrada they ko ya santa makariyaci. I have been there when you shock mutani diwa why should you be dealing with a person like agrada kagani magana kaza bin da hofsin ausana da ya fadi jiyan na we wallahi ko heavy ya ganin ta ya doji someone like we anytime tana neman problem ta ba mutum and she want to be seen the claim want to seen anytime she want to be in the news kaza go. So in actual fact it's a lesson kuma wannan kare stop wodo so yin adhere. All right, that's my fear. But then read messaging Alasan Sise from Zenway Zenu Central, we good call on traders to reduce prices in the market is a good call, and all patriot traders, patriotic traders should yield to that way because the dollar has reduced drastically. As for Sami Jemfi, dollars brewer, MPP cannot make political capital out of this, and nobody can compare Sami Jemfi dollar gifts to Agrada to that of Cecilia Dapa, who packed the same dollars and cedis under her bed. The president should temper justice with mercy. Sami Jemfi cannot be crucified. One way sooner she Yusuf Imran way karma is sweet. MPP rules in 2017 way NDC is a scam, and God is already exposing their lies. Let's switch to some other stories. Gia, labari sabo ya fito daga kasan America, Tiger IPI, ya sunan shi Anas Armiao Anas. I don't know if you could display the letter from Tiger IPI on the judgment that aka rage $80 million to $500 dollars. Munji Anas shi yayi magana da wai ba saboda kudin shi ya je kotu ba, ya je kotu ne saboda a tabbatar da cewa maganganu da kai Japan yayi kan shi nan duka karya ne, kuma kotu ya tabbatar da wannan magana. Shi sa abin da ke ciki kenan, the letter is ready
So this is Tiger IPI su suka rubuta wai our victory is in the judgment wai nasara da suka yi ko da yake an rage kudin from 80 million to $500 wai nasara nan yana cikin hukuncin nan da aka bayar wai as Ghanaians recall a couple of weeks ago wai kamar yadda mutanen Ghana za mu tuna wai makonni kenan da suka gabata wani kotu na Amurka suka found Kennedy Ejapong guilty of maliciously defaming character shi Anas Armiyawa Anas. So consequently an ce shi Kennedy Ejapong ya biya kudi $80 million a madadin wato ya yake kiran shi I want to use this Hausa word a madadin fansoko fansa that's it aba Anas saboda cin zarafi da batan suna da Kennedy Ejapong ya mai. So following the award Kennedy Ejapong ya file a motion of remittier manan shi ne shi judgmentin da aka bayar ana ganin cewa kamar judgmentin nan ya wuci wanda ya kamace a bayar. To wannan nan idan ya kirkiro wannan ya kawo kai wanda aka ci judgmentin aka baka kana da dama ka ce baka yadda. Anasin shi ya yadda ne don bai son a ja maganin tuma shi domin shi abin da yake bukatan ya tun samu ne duka ne kotu ya yadda cewa kamar shi Anas abin da Kennedy Ejapong ya ce ya aikata duka karya ne. To ta kan wannan ya ce shi ya amince ma a reduce kudin domin Kennedy Ejapong an ce biya wannan kudi ya biya ya kare shi dai tattara kanshi ko ba haka ba. Wait, today the trial judge granted Kennedy Ejapong's motion and reduced the initial award to $500. This means that while the judge held, and this is the most important part, this means that while the judge held that Kennedy Ejapong had defamed me, in its reasoning, the award against Kennedy Ejapong by the jury was excessive. We did ko da ke kotu ya yadda cewa kaman Kennedy Ejapong ya defame shi, amma kudi da aka bayar na farko na 18 million, wai kudin na yana da yawa too much. Shi sa kotu ya rage zuwa 500. Ya ce, I am happy that not a single allegation was proven against me in court when Kennedy Ejapong was given full opportunity to substantiate. Wai da aka ba Kennedy Ejapong dama ya zo ya ba da evidence da ke nuna allegations da ya ɗibiya kan shi Anas gaskiya ne wai ya kasa, kuma an ba shi dama ta musamman amma ya kasa. Where I will continue in my relentless fight against corruption and in doing that continue to name and shame and jail. Where ya ci gaba da yaki da yake yi na ya sunan shi na corruption ya so ya tabbatar da cewa kaman an kunyatar da waɗanda suke aikata irin waɗannan ayyuka cin hanci da rashawa kenan. Sign Tiger IPI. Shi sa bani start kanka. Kennedy Ejapong. What does this wannan abu me yake nuna mana? Abin da yake nuna mana cewa ne kowa ya duba maganan bakin shi da kyau. Ka duba maganan bakinka da kyau. Bacin suna bai da kyau. Ire-iren shi ne kan topic da muka yi farko. Kada mistake. Ka gane ko ire-iren shi kenan. Maganan bakinka shi zai ja maka. Sa lokacin da Kennedy Ejapong ya tashi yana ta kare yana duka shi maganan da yake gaggayawa kan Anas bai da evidence yana da magana ne. In ka duba abin ga me yake da suna who's watch the watchman. Who watches the watchman? Yeah. In ka duba wannan ai ya ka kawo wasu video da ya gwada ma mutane Gana ko ba haka ba. In ma ƙarya ne ko gaskiya ne mu dai Gana mun ga wayannan videos ko ba ka duba wani ba. Kila da ya je turan nan ne bai iya yate da shi ba ko ya yi gudun wani abu ne wannan dai musharraf tsakanin su ne abin da ke akwai ne. Even ka duba wannan 18 million nan ma abin ga kwasi kwatin ko ya sunan wannan wani lawyer
da ke Kennedy magana the first case nan ya zo 18 million na shi ya fito waje ya ce ƙarya ne wannan magana ba gaskiya ba ne ba din aka fane su 18 million kwasi kwati sunan shi nagode ke mai magana nagode wai according to shi daga wani radio station da aka yi mai interview wo ba wani judgment da ya zo haka na ka gane ko duka kuma kan ƙarya kenan yayi din dai judgment din dai gashi ya nuna cewa kamar 18 million dai an awon wai kesin ba kare ba ka gane ko haka ya gwada wo ba kare kesin ba har ya gwada dating da su koma courtun nan in aka je court da final judgment nan ya fito waje kowa ya gani in kaman gaskiya ne abin da ke akwai yanzu ba malam fari shi na ce ma master kaman ba mu je school ba ma muka ga bature mun san wanga bature $18 million 18 million dollars a ce an rage 17.5 million an zuda wannan duka a bada 500 mai mutum mai hankali mai nazari duka in yayi nazarin maganan ga yana iya san kaman ruwa kura ne cikin ruwa kisa ba da judgment ni kan wanga judgment da ya zo jiyan ga na tabbatar da maganan abin ga kwasi kwatin da ya faɗi nan tabbas haka nan ne da farko da yayi wannan magana da ni ban yadda ba na sa ido wai mu jira in judgment nan ya fito mu duka mun sa ido na sa ido na bibiyawo har judgment jiyan nan da ya zo she ni nayi nazari na ba ya za a fani mutum $18 million wani irin roko kawai ya je ya roki ko wani irin magana ya iya ta yayi wa cikin 18 million aka ce an rage 17.5 million in maganan gane ma za mu ce kamar yanna mutane yake faɗi wo jaji sun gana menene shi ana sun nan no ke irin wayannan maganganun na ka je ka laɓe ne 18 million nan kila ka bashi wani 5 million ya duba ya juya maka magana turai dai kowa ya san kaman ba irin system nan ba ne yanna ake zargin yan gana ko ba haka ba ta shi 18 million a ce an rage 17.5 million maganan nan ni ya shige mini dufu sheban na tabbatar maganan da kwasi kwatin ya faɗin nan gaskiya ne farkon na sun zo ne dai suka yi kuwa okay so ga kwasi kwatin we the $500 award that sabon maganan da yake witness sabon magana we were witnessing today is not a plus or reduction of any $80 million judgment. And there was no $80 million judgment even to begin with. So what we are seeing is not a slash or a reduction of any prior judgment. With the $500 award that we are seeing resulted from a motion that was filed by Honorable Kennedy Japan's lawyer to move the jury award. So yes, first of all, there was a jury award, but it was not adopted by the courts yet. So it cannot be construed as a judgment of the court. Okay, but kindly they filed the motion to move the judgment. For simple terms, you may call it a review. This is not a reduction or of an early judgment. So magana ndiki ina niba 18 million 18 million jury nan ya suggest kaman hukuncin da inda aka tabbatar da laifin ga kuɗin da dai biya amma ba judgment bane ba yanke hukunci kai ba kaman lalle abin da zai biya kenan shi ke Japan yaje yayi rokon ayime a sake duba sai aka sake duba shi sa hukunci da aka yanka shine na 500 wanda aka tabbatar ga abin da zai biya shi to kan wannan ake say it is actually in this where the 500 award that we are seeing resulted from a motion da shi ke Japan ya tura to move the jury award. So yes, first of all there was a jury award which was the 80 million. But it was not adopted by the court. Court be adopt wannan ya sunan shi wannan kudi ba. So it cannot be construed as a judgment of the court. So maganan da ke ciki. Dan shi kaga yana maganan yake ko. Dan shi to yanzu haka ai an kare magana. An kare.
kare amma abin da ke cikin mai muhimmanci shi yanda kene Japan ke maganganu da babban mutum haka kai magana ka kare shi magana ya je kotu a ce ka zo ka prove magana da kai shi ka kasa prove magana wanga magana duka ba yana tsaye mun duka as an MPP person are you not worried especially with a person like that yana so ya zama flag bearer party ku she a san ka da irin abu haka kaman kai maganan ka da kake bubbude idon ka kai dewa ba gaskiya bane maganan ba cewa ba gaskiya bane abinda ke akwai ne ba yau kaga darasin da muke yi gidan nan duka na koyon abu ne karatu ne ga dukkan mai jin mu ka gane ko babba kaka zamna da jita-jita kana so gwada yayi amfani da jita-jita ai yana da mutane shi ma da ke kawo mai labarai ba la'akari da bincike in an kawo labarin dama kana ban haushi ko ba haka ba haushin da kake bani aka zo aka ce ai malam fari kaza tabbas na tsaya kan haka na ban binkicin maganan gaskiya ne ko ƙarya ne da yake da zarin kana ban haushi dai maganan da ya zo in ma gaskiya ne ƙarya ne na yadda ce me shi kuma zai zamna kan TV ko radio yana magana ka gane ko dan shi wanga abubuwan da ya tafi ke gudana yau program da muke yin na abu nazari ne da ya kamata mu duka kowa ya koyi because for a party da flag bearer ku at that time ya ce yanzu ya use principles on anas all of a sudden that time na shi principles on anas na yazo ya zama kamar wani dodo kuma da ya kamaci party ku su tashi su yaki wannan principle if you look at the extent Kennedy Japan went to actually discredit Anas da irin aiki da yake yi bayan shugaban kasa lokacin flag bearer of the NPP ya ce yanzu ya use the principles of Anas in ka duba lokacin Atamesi ba shi Porto akwai abin ga maganganun da ke gudana wajen kan batun cin hanci da rashawa wani baba shi ana kiran shi ga wuce ko me yi in za ku tuna Atamesi da kanshi ya je port har yayi kuka in za ku tuna amma daga baya da abin ga Kennedy ya je yayi report wajen ya kawo da bai kawo musu direct ba ya fito da shi waje ai shaida mai ya mai magana ya ce no wani ba kan gan ka karbi kana kawo mai institution ne ba gaba ɗaya zaka je da shi public ba ka gane ko kana zuwa da shi ne a san madafan da za amma da zarin ka zo ka fito da shi wajen nan mai shi kuma zai nemi hanyar da zai biya kare kan shi ka san gana ba mai laifi illa she kun je kotu kotu ya yanke MPP suka juya ma nas baya kenan wasu abubuwan nan muka zamna muka yi nazari kamar ni dai that thing cost your party kamar ni dai akwai wasu abubuwan da na zamna muka duba muka yi nazarin anas naga kamar abubuwan shi wani nan bai sauka kai bai fitini party ina zuwa bai fitine ku ba bai fitine mu ba domin don ka duba wani kamar yantaci akwai bidiyon shi waje da ke cewa kamar anas ya karbe shi kuɗi yantaci ba ni ke faɗi ba I think shi da wani TV suka mai wannan interview ko yantaci kenan against our own analysis ka gane ko also analyze dan shi wannan shi ya iya fito waje kai na kan yantaci wannan mun gani gan kan video gashi kana bayarwa amma naka da kace ya zo ya ganka yace ya baka mu ba mu gani ba mu kuma mun yamuce haka gaskiyan magana ba gaskiyan magana malam fari abin ga casa dubuwai yana zaman shi gana shi ka inviting shi ya zo Dubai about business da kuka gamu Dubai kuka kare fira shi ka ce mai ga package ya samu ya sai gift ya je ya ba yara ya tafi da shi gida one shi ya use a juhun shi plain ticket shi komi da komi shi ya yanka ya zo kuka yi address batun business ku da za ku yi da ka kare shi ka ce mai ga kyauta wannan kyautan nan ya zama laifi wannan kyautan nan ya zama laifi mu duka mutane ne yau kyauta ka ce wa ya ki kyauta in ji annabi wa wannan ya ki kyauta alheri duka shedani ne shi wani fira su kai wani irin fira batun business ne batun business ne suna so su zo su extend business gana hanyar da da su bi suka dai kakkama shawara suka yi fira even ko da ma shi dai tsaya ya dauki ministrin shi ya bar ku yi
kuka ƙara komi da komi ka ce mai kaman gashi na ya bi wani gift ya je ya ba yara gida wannan gift na ana ya capture a fito da shi waje ko ya karbi cin hanci da rashawa bayan ya ce yana da ya sa shugaban kasa yana shugaban kasa na abin ga yantaci ne ya ce shugaban kasa da duka ɗaya ne ka gane ko ni batun na wanga nake faɗi da aka kapce aka zo aka ce muna kam rannan mun je mun duba na din zamna na duba aka kare shabin ya ban mamaki na ce dan shi wanga abu ne muka waste time muka zo muka zamna na. But those are the principles, the same as principles in the Akufo-Addo gani ya gani ba tasiri ba tasiri ban ki ko zuwan John ba yayi wani daban ban ce bai aiki ba in ka duba aikin da ya je yayi Tanzania about abin ga zabayan na excellent in ka duba wannan but daga Tanzania suna kama bai ba wani politician dama ya zo ya zamna yana attack shi kuma yana ƙarya kan Anas saboda ya bata sunan shi to wannan tsakanin su ne because it appeared as if kaman at that time Kennedy Japan disagree with almost everybody who criticizes the government. I mean, in kana criticize government ya kamace zo zamna kan malam fari wannan dai ka hau bisa ka fito we also ka saw it fado during your own primaries the way Kennedy Japan was attacking his own opponent yana attack opponent simply because he disagrees with the opponent shi sa shi kaman aka yake ko kowa da yanna ubangiji yayi all right maestro ka gane kowa da yanna Allah yayi shi clearly ina ga motion da suka file wannan is it anticipation kaman maybe I take kaman 18 million Ghana $18 million defamation na but for kuma abin da nake so fanni kan ba clearly I still want to see say da aka fund is $80 million in a lot of media houses carry it. A lot of credible media houses even in Ghana today. I'm broken one now, Abinga. So the defamation was you see what we are talking about. When people are saying that this means man, but for so clearly, come in that Nina Sunjeda and Anasi Fadini. Come on, it's not about the money, it's about the credibility and it's being an institution, Tiger IPR. Because at the end of the day, because he announced now because of his work, in tagging on some way, be ya defend the Kenshiba, which anywhere he goes, there's a question mark. Come on, don't have been the Kennedy for the Duka. Mesani first I've been in court Ghana Akajai. I can rule in favor of Kennedy. Say we understand US, New Jersey. And they have said that Kamamba Anas is clean. Kumabubon the Kennedy ya having allegation that based in Duka Besamu, which had defend one issue number. So clearly he is more important. But to Magana ya fish couldn't. I take Kamamba Bini for the Duka Kariani. It's okay with that because Anas Anas he also have his own money. You understand me? So you see sometimes in Kadu my MVP Professor Kwe reporting now. It's more or less like Canada, Japan, Magangaru, Kechiki. Because even Baumea, the so just thank you to now. We in this zone next as actually primary sin, the president primary sin. People should mind their language because NDC are used to do a campaign. You understand me? So if you have a leader like this, do you think he can take you far? Because I need the cousin Ken. Anywhere Ken is it. Being cousin is on tape. They can check my name saying every phone now Jimmy. Have you seen that tape going around? One video I can get. When it's a Jimmy crowd, we now Jimmy. The video is all over. And this one when you become a leader, you may have your good side. A man for as a leader, your temperament. But if you call me Chanwayegeni one of the should I'm a career one of the political landscape as a leader. I personally, I have my own issues with Kennedy Japan and the way he addressed matters. I mean, I always say this: he's one man who lacks emotional intelligence. Yes. That one, I always say it. And don't become a leader of a political party, you should be able to have those things to even be fit enough to lead a political party. Makasan Kamam, the reason why people will not be happy with him, people like Anas, Anna Nemos who in Kasa Jedewa. Even your man came here and then giving an award, Obama and other diseases.
They need him. Kennedy, if you want to become a president, cause that can lead on a political party now. Yeah, Anna describe what Anas is doing as an espionage instead of like maybe investigative journalism. So investigative journalism now in Ghana, one journalist that I would say ying investigative journalism without having to set someone up is maybe Manasseh Azuri Awuni. She can ganye issue nezu ya ibinchikeshi ye gamo one, then you draw your own conclusion. But Anas RBI Anas nationally are setting up. There's a principle that backs that. Kama mutum mbaka yi ni. Yes, I'm setting a kai kuma kana yi. Nka setting up nka yi watu nka kana yi wannan. So irin shine na Nyante Chin. Yes. Irin shine na Charles Bishop. Now the issue that I have with the government at that time was that, you see, Akufo-Addo was more or less in support of Abina Naski. No, not support. I don't want to say support. No, but my number. When it comes to the relationship between Akufo-Addo and his appointees, Akufo-Addo yaban loyalty to his appointees. Ya feed loyalty to Ghana. Yes. Yeah, and it's a mistake all politicians are doing. And even with this Sami Jemfi issue, if Mahama does not take care, in your loyalty to Sami, we all know Sami Jemfi how close he is to Mahama, and the fact that in Canada we don't want that yanka for Mahama, Sami Jemfi will do it. Exactly. If you don't take care as a politician, when loyalty nana but when my up. For instance, let me give you an example. Let me give you an example. Alan Trematin, the cash for seat case they issue. Look at MPP Suzu power, but the day one the president supported or defended Alan Trematin at that time because it happened under the Ministry of Foreign Affairs at that time. Sorry, Ministry of Trade, and he was the minister at that time. At the end of the day, when president showed loyalty to Alan Trematin, defended Alan Trematin up to look at Chinda Alan Trematin come on this time around the party number some ban the opportunity, but then for the party. He betrayed the president. Exactly. He didn't look at defense in the president. He betrayed the come on Yanzoaka party number one abu na chiki ba abinda dan samu chiki. Ya bari ya wuce ya she wuce she yanzu je sai a gefe yana ta wulga dusi ka gani. So these are the things politicians should actually look at. Ni naga Akufo-Addo abu de damage lokacin da yake mulki. Look at the reshuffling calls. Aka yi magana reshuffle kai dai ka duba kaje Ashanti region. One of the reasons why in Ashanti region, for instance, MPP could lose seats, they were almost could lose vote. One of the reasons, but people don't know, is the regional minister. Yes. Akoi scandals, these who surround the regional minister, that the president, people were thinking that the president, changing, but he stuck with him. Her 8 years in Shekai. So these things, na about mutani to feel like, oh, muni magana baka jim, reshuffle baka jim, mutani suka leave him. Shega, I mean, NDC kunzo kuna kina Akufo-Addo clearing agent. Yes. Because you feel that sometimes some of the issues yanzu ko baka kurime shi baka suspend the shy investigation, but we don't see that. The only person that muka ga lokacin Akufo-Addo magana ta tashi ana magana ita da kanta out of her own will ta ce okay na resign aiki na aje aiki na ayi bincike was Cecilia Dapa. Can't understand magana. So sometimes I think that these things happen, but the decisions you take in Shikibar Mutan in Ghana, some hope, Kanka. Some hope. Yeah, whether you are good leader, yes. But I hope very well, and I believe, I trust, come on, the issue about Sami Jefina, the outcome people will like. I don't know whether Munya Bude, but they announce phone line, so continue. 0553 683 010 0553 683 010. One away, Malam Ferry, please, Auntie Cecilia was giving money to do something for Ghana, and that work was not done. So please don't compare oranges to mangoes. Nobody is comparing the case, Cecilia Dape's case to that of Sami Jemfi. What we are saying is those who try to hold a brief
for Sami Jemfi and say Sami Jemfi na da kudin shi dama shi san an gan shi yana ba wani $1 me yiwa kudin shi ne she muwa muke cewa Cecilia da panso wonu so bobra ansa na ekuhu sika woni ne maase ya muwa ke kan layi. Hello. Hello. Na'am, sunanka da inda kake kira? Assalamu alaikum. Insha Allah ki kira daga kasuwa. Insha Allah muna jinka. Malam Fari. To sanda yake. Sannunka dai. Allah bar mu ji mu kuma mu yaki da shi. Amin. Program da kuke yi ba. You see. The nice program ne. Ka gane ai. Mu sami jinsi abin da yin nan. Gaskiya bi try ba. Jiya ni da kana na kira. Na condemn waɗannan abubuwan da ya faru jiya. Ka gane ai. Don mu serial callers man da muke call mu yan NDC. At least ma ba mu komi o. Mu kudi mu muke sai credit da shi. Muke call. Ya fi wata rana one day ma kan radio kan TV gama a samu ma a ce kama kowane serial caller man da aka call mutumin NDC ga wani $100 ko ga wani $50 sai maka sa cikin ka abin ya ba mu mura amma abin da ya samu muke call ba komi ba saboda mun zama NDC saboda son party mu muna son gari yayi dadi mun gari yayi dadi ba ya shafi mu duka mu goda mai entity kaman ba ya kace yanda ake rule country mu muke rule country ka gana yi abin da ke cikin kenan amma malam farke ma sometimes kana wani defend da ina saurare da suka bai mini dadi wannan dai bai ma dadi da aka ce kaman Baumiya ya ba da kudi daga state ita ce batun Baumiya dai a bari ya kamata a faɗi ka gana don Baumiya kuma shi ma Baumiya kuma is a vice president shi ma is a politician kowane politician da zai ba da gift a gani a yi magana to wannan politician ya kamata a condemn shi inshallah hello abin da yasa na ce a bar na Baumiyan da yayi nashi ai ba yau bane kuma lokacin da yayin nan kana ji lokacin da yayi an yi magana akwai wanda suka yi magana an yi magana kuma kare bani zo na baka time don't worry kuma da aka yi maganan nan kai aka saya aka vote aka against Baumiya me kuka ce 38 nawa na mantra figure kai aka saya aka yi wannan shi yasa urban equalization nan bai help in yayi bai da kyau ayi magana a gyara a move on haka nan ne amma bari ga ma kaman yanzu ga kuma kaga kaman yanzu Ghana muna da vice president muna da vice president ita tun da muna da vice president Allah zai kiyaye ita kuma ta je ta wani gift wani wuri wannan gift ne kuma zo kuma ana magana shi ita tun da an shiga cikin maganan Baumiya ba bar wurin nan kuma da cikin kadan in ga jara da wurin nan kuma ayi jara da yi mun samu kan wani vice president ya doki kudi 2 billion Ghana cedi ba wanga pasta mun gode kwa inde wannan da kuma gaya she dai masallacin kuma sun na waje a kakkara ya gina masallaci da yana da kyau kamo nye ba a ta su mutane ba su fahimta yana salam mun kuma Allah ya tsare su kuna da dama ina gaishe ya MPP da NDC na'am gode da ta malati ta wanda NDC zo na ga yake ni yace kyau ya ta a Allah kiyaye amin mata na ne kai kyau ka san mata mutane Allah mata na kenan na gode Allah kare ta amin ba na fadi ku ba tun samu da fin gobe da she gobe amma batun da kai magana wallahi in passport wani babu ku ba ka ce na yanzu sun shaida yanzu aka yin ɗanka da shi ka san waje malam in ka je ka ba da kudi a kowane da maka passport 1 week 2 weeks ni na je na yi me yasa na gaya maka tambayi kowa a ce ku nan da nan 2 weeks kake so ka samu kudin shi daban kana so 6 months wani lokaci ya zo baba wasu yaran diyan da idan yayana za kai su turai sun zo gida na ga su biyar wallahi kudin da aka yi nan da nan guda ne ba ta samu wata shi da sauran nan da na passport
me yasa wanga passport zai ne da ba yi ba stamp guda nawa ne ka na baka tun shi da cikin aiki is da ko maki ko an sa shi ne Allah ka dai san zuciya nan ga da kai zuciyanka saboda sun shaida ne kuma da safe na ji ko kuma waya kwana da yesi na rantse da Allah ni gwamnati ne duk namijin da ya wanga abu wallahi an sa shi ta fara domin ga manya mai ke sha'awa jikin yara suna ba ta yara ne ma yara malam fara ne zo ke yawo saboda shin kana da ya mace namiji na gida man ya ake ta da ya bi ka stop shi na ga maka ne aka sani don namiji the line is not clear. The line is not clear. All of a sudden, the MPP that was booted out of power just few months ago think they can lecture Ghanaians on good governance. You people were giving out envelopes to voters in broad daylight. We even saw Nana Addo took a bribe with his 2 hands like a goalkeeper in a goal post. And you think you can sit inside the public against a hard-working young man like Sami Jemfi? Did Nana Addo really took bribe? Please. Well, good morning, Malam Ferry and your viewers. Please kindly tell Jibril Maestro that the fundamental position in cross-examination in court is to attack the credibility of the witness. In that case, what Demilevo is saying against the oral through is the truth and nothing but the truth. By Awal Mohammed. Good morning, Malam Ferry. As one of the longest-serving chairmen in Greater Accra, I, together with my colleagues, accept the apology, but the pain of the foot soldiers and loyal members remain. The NDC stands because of the sacrifices of its grassroots and the people who defend the party, or the people who defend the party every day, often at great personal cost. Malam Ferry, the act of giving money to someone who openly disrespected our party feels like a betrayal to us. This is just not about kindness. The dignity of the full soldiers must never be taken for granted, Malam Ferry. I'm not sure Alhaji Sewa slept at home yesterday because he is on point today. Chairman Olabode Williams. Chawa. Chawa na gode kai ne. Wai ba kai kwara gida. Na gode. Na kasa nu sisi so. Na gode. Yau dai da ya bi gefen gidanka ne ka ce wa ya miƙe. All right, final words in kuya so mu tashi. Well, clearly abin da ke cikin ne people should trust NDC. Kuma na faɗi kullum ban taba defend any corrupt politician. Yeah. It is against my belief because abin da aka baka wannan nima a bashi aiki na bai samu ba. The benefit of it you are getting. An baka wanda da kai da shi aikin kasa. Go into it. In dai ba kai ba and the NDC whether you are appointed or community count me out. Amma what Sami have done. It is his own money. Yagan kama abin da yayi na alheri yayi mutane ba su gida ba. Is our pleasure. Wannan na salute is on that. Is that okay? So we should look at another way. But for ko da inda rabo shi yake. To be honest with you. Kaman ko Allah ya riga ya kaddara kaman matan ta samu na burin sa. Sauran nan da suka yi fushi saboda an gan an ba da dollars kaza nan. Ayi addu'a maybe rabon kowa ya zo. Ayi addu'a maybe rabon kowa ya zo. Alhaji. To na farko da muna gaida masu abin ya sunan shi manufari just for seconds. Abin matan kanina yana spin Abdallah. Matan shi wata na duba daga Abukobi. Tana duba tana send videos da yawa. So manufari ma wai gaida ke gode kai. To ina gaida masu saurara. Gaskiya gana ku bude idonku. Yau kun ga gaskiya ya fara bayyana. In ka tuna akwai wani company da abin gawo daga ECG. NDC ba ƙaryen da ba su yi ma baumiya ba wo nashi ne. Haptel. Wo na baumiya ne yau kaga gaskiya ya bayyana ko kan batun boko wo yana san bindigogi yana ba man fursi yau kaga gaskiya ya bayyana ko da kaɗan abinda nake roƙon ganiyar su ne ba ku yadda da MPP ƙaryen da aka mukunna
ku dai an jaraba ne aka gani an ga yanne yake gashi nan mutum da dola ya hau yau da dola ya rage kaya an rage da kunu nawa ne in ka ce an rage dola da kunu nawa ne yau kudin motan da muke dauka nawa ne wayannan kuka aka disappointing ko za a dauke ku national security yau aka kore ku na mu dai mun bude kafadun mu muna jiran ku wannan aka yaudare ko za a dauke ku national security karshe aka kore ku nan ANDC da aka muku ƙarya Syria Colon da kuke wahala kuna ta defend party a cire dollars ba kudin yara ba Chama Olabodi cikin azumi ba mu kayan azumi ka kasa me yasa don ba su baka aiki kayi ba ina kai aka ba wanga kudi kana duban da baka ba mu $100 lokaci ya kai da sa ya kai shi Tsarin Safiya amma an dauki an je an ba wanda gode kware da ya kuka fi da ni ban kare ba kun fi da ni dan shi chama ina gaskiya Alasan Zainu ina gaskiya wani energy da Alhaji sai waye samu Alasan Zainu ina gaskiya ya kira ma yau ko yau bai ya kira Sami Jefiya ba opposition topic kan wani abu da sa ya kan shirin Tsarin Safiya thank you so much wanda kuke gida kuka samu lokaci kuka kalli wannan shiri tun karfe 7 har zuwa wannan lokaci 3 solid hours of solid show. Tomorrow na zo kuma kan wannan dandali ya ci gaba da kawo muku shirin Tsarin Safiya. Na gode kwarai Sami, Alex a MCR, Sharifa the producer. Stay tuned.